Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for joining us on Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. In accordance with the decision of the Hungarian government, Church School will receive additional public funding in a sum of 54 billion Hungarian forints, said Miklós Soltész, Hungarian State Secretary for Churches, Minorities and Civil Affairs. The State Secretary explained that more than 120 institutions, ranging from kindergartens to middle schools, in 60 or 70 different settlements around the country, will be modernized. Now, according to the Hungarian Socialist Party, the elections in 2018 will bring major changes in Hungarian politics, said Gyula Molnár, chairman of the party. He emphasized that this year basically started with the Socialist Party winning the mayor's election in the city of Salgótarján and ended with an opinion poll which shows that the support of the socialists in the capital now basically equals that of the ruling party Fidesz. Next year, he said, we want to achieve similar support for the party across the entire country, meaning that MSP should reach the popularity of the governing Fidesz party. Now, the leaders of the Polish opposition have called for a multi-day demonstration against the government and have declared they will continue to prevent the members of the Polish parliament from entering the plenary chamber. The protests were caused by the fact that the leadership of the Sejm, or the Polish parliament, wanted to amend the rules of parliamentary reporting starting from January 1st, 2017. These changes are meant to keep the majority of the journalists out of the building of the Sejm, which would basically mean that media workers will have to work in a separate media center building in the future, though they will have much better technical conditions. The outrage was exacerbated by the fact that the final vote on next year's budget on Friday was held on a corridor of the parliament, as the plenary hall was blocked. The Israeli newspaper Haaretz has criticized Donald Trump rather sharply for wishing to nominate David Friedman as the ambassador to Tel Aviv. According to the left-wing newspaper, David Friedman is a right-wing extremist politician who supports the increase of the number of settlements in the West Bank. The author of the editorial sincerely hopes that the ambassador's candidateship will be rejected by the Senate. The Israeli government has drafted a new action plan for the evacuation of the Amona settlement, reported the Israel Hayom website. The legal and political disputes surrounding the Amona settlement have lasted for over 20 years. The settlement itself was founded in the 90s by a few young religious Jewish families with caravans and mobile homes. The Supreme Court has recently decided that the settlement must be cleared by the 25th of December. According to the current plans, 24 families are to be relocated to a nearby hill. The Russian state-owned natural gas company Gazprom has exported a record volume of 170 billion cubic meters of natural gas to countries outside the Commonwealth and the independent states in the first 11.5 months of the year. This amount, which is basically 18.1 billion cubic meters, is 11.9% higher than last year. Now, among others, the export increased between January and December in Germany by 8.7%, in Great Britain by 57.6%, in France by 19.9%, in Austria by 36.5%, in the Netherlands by 83.6%, in Denmark by 158.2%, and in Poland by 22%. And finally, for sports news, led by Cristiano Ronaldo, Real Madrid has won the Club World Cup in Japan with a 4-2 win in the overtime against the hosts Kashima Antlers. Now, in this Club World Cup final, which is one of the most important club championships on 6 different continents, the winners played the hosts, which was the first time an Asian team got through to the final of the tournament. So much for the English news, and now for the news in German to Peter. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Peter Gardosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. Nach Maßgabe der Entscheidung der Regierung werden die kirchlichen schulischen Einrichtungen landesweit zusätzliche öffentliche Mittel
in der Höhe von 54 Milliarden Forint bekommen, verkündigte Miklos Scholtes, ungarischer Staatssekretär für Kirchen, Minderheiten und zivile Angelegenheiten. Der Staatssekretär erklärte, dass aus diesem Grund mehr als 120 Einrichtungen, angefangen von Kindergärten bis hin zu Mittelschulen, an 60 zu 70 Orten modernisiert werden können. Laut der ungarischen Sozialistischen Partei werden die Wahlen im Jahr 2018 wesentliche Änderungen in der ungarischen Politik bringen, sagte Gyula Molnár, Vorsitzender der Partei. Er hat die Anwesenden daran erinnert, dass dieses Jahr für die Sozialistische Partei mit dem Wahlsieg bei den Bürgermeisterwahlen in Solgótarján begonnen und damit beendet wurde, dass nach den Meinungsumfragen die Unterstützung der Sozialistischen Partei in der Hauptstadt die der Fidesz erreicht hat. Im nächsten Jahr möchten wir eine ähnliche Unterstützung für die Partei im ganzen Land erreichen. Das heißt, dass die MSP die Beliebtheit der Regierungsparteien erreichen soll. Die Führer der polnischen Opposition haben zu mehrtägigen Demonstrationen gegen die Regierung aufgerufen und erklärten, dass sie weiterhin vermeiden werden, dass die Abgeordneten des polnischen Parlaments den Plenarsaal betreten. Die Proteste wurden dadurch verursacht, dass der Vorsitz des Sejms ab dem 1. Januar 2017 die Regeln der Parlamentarberichterstattung ändern wollte. Sie wollten praktisch die Mehrheit der Journalisten aus dem Gebäude des Sejms ausschließen und dadurch würden die Mitarbeiter der Medien in der Zukunft zwar unter besseren technischen Bedingungen, jedoch in einer Medienzentrale in einem getrennten Gebäude arbeiten. Die Empörung wurde dadurch verschärft, dass am Freitag die endgültige Abstimmung über das Budget für das nächste Jahr wegen der Blockade des Plenarsaals am Korridor des Parlaments stattfand. Die Zeitung Haaretz hat Donald Trump scharf dafür kritisiert, dass er David Friedman zum Botschafter in Tel Aviv ernennen möchte. Laut der linksorientierten Zeitung ist David Friedman ein rechtsextremistischer Politiker, der die Politik des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland weitgehend unterstützt. Der Autor des Leitartikels ist zuversichtlich, dass der Botschafterkandidat in der Anhörung im Senat abgelehnt wird, da das für Israel ein großer Segen sein wird. Die israelische Regierung hat einen neuen Aktionsplan für die Räumung der Amona-Siedlung erarbeitet, berichtete das Portal Israel Hayom. Der Rechtsstreit und die politischen Streitigkeiten um die Amona-Siedlung halten seit 20 Jahren bereits an. Diese Siedlung wurde in den 90er Jahren von ein paar jungen religiösen jüdischen Familien mit Wohnwagen und mobilen Häusern gegründet. Der oberste Gerichtshof hat zuletzt entschieden, dass die Siedlung bis zum 25. Dezember geräumt werden muss. Nach den gegenwärtigen Plänen würden 24 Familien zu einem nahen Hügel umgesiedelt. Das russische staatliche Erdgasförderunternehmen Gazprom hat in den ersten 11,5 Monaten des Jahres eine Rekordmenge von 170 Milliarden Kubikmeter Erdgas an Ländern außerhalb der Gemeinschaft unabhängiger Staaten exportiert. Diese Menge ist um 11,9%, das heißt also um 18,1 Milliarden Kubikmeter mehr als im vorigen Jahr. Unter anderem exportierten sie nach Deutschland um 8,7% mehr, nach Großbritannien um 57,6% mehr, nach Frankreich um 19,9% mehr, nach Österreich um 36,5% mehr, nach den Niederlanden um 83,6% mehr, nach Dänemark um 158,2% mehr und nach Polen um 22% mehr Erdgas als zwischen Januar und Dezember des vorigen Jahres. Und nun zum Sport. Real Madrid hat die in Japan stattgefundene Club-Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen, nachdem sie beim Finale am Sonntag, angeführt von Cristiano Ronaldo, der 3 Tore schoss, in der Verlängerung mit 4:2 gegen den Gastgeber Kashima Antlers durchsetzte. In der Club-Fußball-Weltmeisterschaft haben die Sieger der wichtigsten Clubmeisterschaften der 6 Kontinente und der Gastgeber gegeneinander gespielt. Der letztere war das erste asiatische Team, das sich bis zum Finale des Turniers durchsetzte. Meine Damen und Herren, das waren die Nachrichten auf Deutsch und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. וכעת החדשות בעברית.
עם סגירת התקציב השנתי, ממשלת הונגריה החליטה להעניק 54 מיליארד פורין נוספים לבתי הספר הדתיים במדינה, הודיע מיקלוש רז'ה, מזכיר המדינה האחראי לדתות, מיעוטים ושיח ציבורי. הוא הוסיף שמעל ל-120 מוסדות חינוך, מהגנים ועד התיכונים, יחודשו ב-60-70 יישובים שונים ברחבי המדינה. לדברי המפלגה הסוציאליסטית ההונגרית, בחירות 2018 יביאו שינוי בפוליטיקה ההונגרית, אמר ג'ולה מולנאר. נשיא המפלגה הסוציאליסטית הזכיר כי השנה החלה עם ניצחון בבחירות לראשות העיר בשולגוטוריאן, ותסתיים בכך שלפי הסקרים, תמיכתם בעיר הבירה תהיה זהה לזו של המפלגה השולטת פידס. מטרתם לשנה הבאה היא להדביק את הפער בכל רחבי המדינה. מנהיגי האופוזיציה הפולנית קראו למחאות בנות מספר ימים נגד הממשלה, וכדי להמשיך למנוע כניסה לאולם הפרלמנט הפולני. המחאה החלה בעקבות העובדה שנשיאות הפרלמנט רוצה לשנות את הכללים החלים על שידורי הפרלמנט בטלוויזיה, החל מה-1 בינואר 2017. הדבר בעצם ישלול כניסה מהרוב המכריע של העיתונאים ואמצעי התקשורת, והם יוכלו לתפקד רק במרכז עיתונות נפרד שיוקם לצורך זה, נכון שהם אמצעים מודרניים יותר. השערורייה גברה כאשר ההצבעה הסופית של יום שישי בנוגע לתקציב של השנה הבאה נערך במסדרון עקב המצור על אולם הישיבות. עיתון הארץ ביקר בחריפות את דונלד טראמפ שרוצה למנות את דוד פרידמן כשגריר לתל אביב. לפי העיתון השמאלני, פרידמן הוא פוליטיקאי מהימין הקיצוני אשר תומך במדיניות הבנייה הישראלית בגדה המערבית. כותב עמוד המערכת מקווה שהשגריר ייכשל בשימוע בסנאט. ממשלת ישראל מתכננת תוכנית חדשה לפינוי המתנחלים בעמונה, מדווח ישראל היום. התנצחויות פוליטיות סביב עמונה ממשיכות כבר 20 שנה. המושבה עצמה בנויה מקרוונים ובתים ניידים, והוקמה על ידי כמה משפחות יהודיות דתיות צעירות עוד בשנות ה-90. בית המשפט העליון קבע שיש לסגור את ההתיישבות עד ה-25 בדצמבר. לפי התכנון, 24 משפחות יועברו לגבעה הסמוכה. חברת הגז הממשלתית של רוסיה, גזפרום, ייצאה סכום של כ-170 מיליארד מטר מעוקב של גז טבעי ב-11.5 החודשים האחרונים של השנה למדינות מחוץ ה-CIS או חבר המדינות העצמאיות. נפח הגז הזה היה גבוה ב-11.9% מהשנה הקודמת, זאת אומרת בין 18.1 מיליארד מטר מעוקב. בין היתר גדל ייצוא הגז לגרמניה ב-8.7%, לבריטניה ב-57.6%, לצרפת ב-19.9%, ב-36.5% לאוסטריה, ב-83.6% להולנד, ב-158.2% בדנמרק וב-22% לפולין. וכעת לחדשות הספורט. ריאל מדריד, יחד כמובן עם קריסטיאנו רונלדו, זכתה באליפות מועדוני הכדורגל המאורגנת ביפן, לאחר שבגמר ביום ראשון הם ניצחו בהערכה 4-2 נגד קבוצת אנטלרס קשימה המארחת. בגמר עצמה שיחקה מנצחת אליפות העולם למועדון היוקרתי ביותר בשש יבשות נגד הקבוצה המארחת, שהייתה לקבוצה האסייתית הראשונה שהגיעה לגמר הטורניר. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם ערב נעים.